Today everyone, gagawa po tayo ng s'mores cookies. Combine ng flour, salt, baking soda, and cornstarch. In another bowl, i-place yung butter and sugar. Malamig na butter yung gagamitin natin pero hindi po yung sobrang tigas. And then, i-cream yung butter and sugar. Okay lang po na hindi na siya gawing light and fluffy. Basta well blended na siya, okay na po yun. And then, add eggs and vanilla. And then, i-add yung flour mixture. Then, mix lang until well combined. Then, i-add yung chocolate chips. Pwede nyo pong bawasan yung chocolate chips tapos palitan nyo ng Hershey's chocolate bar. Then, add graham. Hershey's chocolate chips yung ginamit ko kaya hindi na rin po ako gumamit ng Hershey's chocolate bar. Pwede rin pong gamitin yung recipe na to para sa chocolate chips cookies. Tanggalin nyo lang po yung graham at saka yung marshmallow. And then roll into a ball. And then flatten.
Kung gusto nyo po ng mas rounded yung cookies, wag nyo na lang po siyang i-flat. Bake in a preheated oven at 300°F for 12 minutes or until mag-start na mag-light brown yung side ng cookies. Pwede nyo pong taasan yung temperature ng oven kung gusto nyo na mas thicker yung cookies. This one is optional po. Pinipress ko yung gitna ng cookies para hindi masyadong maging mataas yung marshmallow. Measuring spoon yung gamit ko para dun sa mga round na marshmallow. Underbake dapat yung cookies natin kapag naglagay tayo ng marshmallow. Kasi ibabalik natin siya sa oven or isasalang natin siya ulit para ma-roast naman yung marshmallow. And take note din po na ang marshmallow ay madaling matunaw kapag nasa init. So timingan nyo na lang din po. Then bake again for 10 minutes or until mag-light golden brown na yung marshmallow. Then itop ng Hershey's chocolate candy bar. Kung gusto nyo naman na yung marshmallow is nasa loob ng cookies, balutin ng cookie dough yung marshmallow and then ilalagay siya sa freezer for at least 1 hour. Tapos ibibake siya sa 350°F for 12 minutes or until done. Pinalamig natin yung cookie dough at saka yung marshmallow and then gumamit tayo ng higher na temperature para maluto agad yung cookies nang hindi pa nagme-melt yung marshmallow.